hỏi. So we will start this gathering, and as always we start the class to say the refuge and bodhicitta lines that to help us set our positive and constructive motivation, which is very useful and helpful, not just only when we do the spiritual things, but in our everyday life, and also in our daily routine activities. Participate with these routine activities with a positive and a constructive motivation or intention is something very, very useful. So it is, as I keep saying it, and it is this reading the 4 lines. The purpose of reading the 4 lines is not only during the class or during the spiritual activities, importance of having refuge, mind taking refuge, and the bodhicitta, but also in our everyday lives. So in order to habituate, in order to get used to have that mind, that these 2 minds to make part of our everyday way of thinking, way of feeling, and way of interaction with the others and their possessions and their environments. And that will make huge difference to our own lives and our family lives and our friends' lives, colleagues, and in the wider community, wider society. Though it might be just one person, yourself to have that kind of refuge and bodhicitta minds, but it slowly spread, to the others. And that is really purpose of saying these 4 lines at the beginning of the class. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta luôn bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm để tạo cho mình một động cơ tích cực, một động cơ xây dựng. Và điều này rất là hữu ích, rất là hữu dụng. Không phải chỉ
trong những sinh hoạt về tâm linh, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và những gì chúng ta làm thông thường hàng ngày với một động cơ thiện, động cơ tích cực, và điều này đem lại cho chúng ta những hữu ích. Và như thầy thường lặp đi lặp lại với chúng ta, trì tụng câu kệ 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm, không chỉ là trong những buổi hội tụ để mà trong những buổi pháp thoại hay là những sinh hoạt về tâm linh, mà đồng thời trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta tạo cho mình một thói quen, chúng ta làm cho tâm của mình quen với lối suy nghĩ, với lối cảm thọ và với lối giao tiếp với tất cả những người khác cũng như môi trường xung quanh. Và điều này không những là cho bản thân của chúng ta, cho gia đình, cho những người đồng nghiệp và cho cả cộng đồng. Bởi vì từ một người, nếu chúng ta giữ được một tâm Bồ Đề, và từ từ nó sẽ lan tỏa ra tới tất cả mọi người, tới cộng đồng. Và như vậy, đó là mục đích của chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. And as many, including the historical Buddha and subsequent many great Buddhist masters have understood, have realized, and share with us, our mental state, our minds, thoughts, emotions, can change. At the moment, currently, if our minds, thoughts, emotions are not in a form of bodhicitta, not in a form of refuge, but gradually, if we train, with the what's called the enthusiasm, our minds, thoughts, emotion will transform into mind taking refuge and bodhicitta. That is what all those past and present, those great masters have realized, and what they have realized, they explain to us, they share with us, and also we can tell from our own experiences, our minds, thoughts, emotions can change. Before we have encountered Buddha Dhamma, although many of you, already born in family as a Buddhist family, nevertheless, after listening many teachings from many great teachers like His Holiness the Dalai Lama, from that you will see, if you look back, you will feel there is a progress, there is a positive change, and that is important. Our teachers, those great masters, the advice, and from our own experiences, bringing together, then build the confidence within ourselves. My mind can make further progress. Up to now, it has made progress, but if I put effort to cultivate these useful, helpful mental states, my mind can make further progress. And that kind of confidence is very, very important for the spiritual journey. Not only in this lifetime, if we have that kind of confidence, if that confidence is very much set in our mental continuum, like very much ingrained in our mental continuum, then life after life, that will help us. So therefore, it is very, very useful and helpful to
to habituate to have body, what you call the mind-taking refuge. And that first two lines help us to hold the mind-taking refuge. First line remind us the three refuge objects, Buddha, Dharma, and Sangha. Second line help us to, with in our mind, Buddha, Dharma, and Sangha as our refuge object. Then from our heart, these three are my refuge. Buddha as my teacher, Dharma as a application that apply in my daily life, and Sangha as my supporters. And they will my refuge all the time until enlightenment is experienced. Like that. Simple, straightforward, very, very powerful mental states to hold. Thinking regardless of whatever life that I'm going through, high, everything is going well, or low, lots of challenges, lots of difficulties. This kind of fluctuation is the nature of samsara. But holding the three jewels as my refuge, there's no fluctuation. It is steady all the time, and until like that is useful. Then the last two lines, in a very general meaning, whatever positive action, activities that I do with my body, speech, and mind, all those positive actions I will dedicate for the causes and conditions, not just my own, not just me alone, not just my loved one alone, though they are very, very important. But I will make whatever virtue small it might be, they all become causes and conditions that, for the sake of all living beings, me to attain enlightenment. So hold that. So after the translation, we will say those four lines together. Rất nhiều chư vị đạo sư lỗi lạc, trong đó bao gồm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã thấu hiểu và đã thực chứng và đã chia sẻ cho tất cả cho chúng ta rằng trạng thái tâm của chúng ta, những ý nghĩ của chúng ta, những cảm xúc của chúng ta có thể được thay đổi. Và hiện tại nếu trạng thái tâm của chúng ta trong không gian trong cái tâm trạng của tâm Bồ Đề hay là tâm nương tựa quy y nơi Tam Bảo, nhưng mà từ từ với sự nỗ lực, sự hăng hái, chúng ta có thể chuyển hóa trạng thái tâm của mình. Và như vậy những chư vị đạo sư đã thực chứng điều này và đã chia sẻ với tất cả chúng ta rằng là trạng thái tâm của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta và cảm xúc của chúng ta có thể được chuyển hóa, được thay đổi. Trước khi chúng ta được duyên gặp Phật Pháp, nhiều quý vị ở đây đã được sinh vào một trong gia đình Phật giáo. Tuy nhiên, sau khi đã được nghe những giáo lý từ những vị thầy lỗi lạc hay từ Đức Đạt Lai Lama, chúng ta cảm thấy chính mình có ít nhiều sự tiến bộ, và đó là sự thay đổi tích cực, đó là điều quan trọng. Và như vậy khi chúng ta nghe Pháp từ những vị thầy và chúng ta thấy tâm của mình có cái sự tiến bộ, và nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng hơn nữa, thì cái sự tiến bộ về tu tập, về Phật giáo chúng ta sẽ được đi xa hơn nữa, và điều này quan trọng.
Nếu chúng ta có cái sự tự tin và chúng ta tạo cho mình cái sự tu tập như vậy, thì từ từ nó sẽ khắc ghi ở trong dòng tâm thức của chính mình, và điều này nó sẽ giúp cho chúng ta không những ở kiếp này mà hết kiếp này đến kiếp khác. Do đó đều thật là giúp ích cho chúng ta nếu chúng ta làm quen với mình, tạo một cái thói quen cho mình để chúng ta giữ tâm quy y nơi Tam Bảo. Và như vậy, hai dòng đầu tiên, dòng thứ nhất từ tiếng Tây Tạng nói đến là Phật, Pháp và Tâm. Dòng thứ nhì của tiếng Tây Tạng nói đến là cho đến ngày giác ngộ, thì con xin quy y. Chúng ta quy y Phật là vị thầy của mình, Pháp là những gì chúng ta cần phải trải nghiệm, và Tăng là những vị chư vị hỗ trợ cho chúng ta. Và chúng ta nên quy y nương tựa trong tất cả suốt cả thời gian cho đến ngày chúng ta giác ngộ. Đây là những dòng rất là đơn giản nhưng mà rất là mạnh mẽ. Và như vậy, cho dù là hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta đang như thế nào, chúng ta đang ở trên cao hay dưới thấp, tất cả những cái sự khó khăn mà chúng ta có thể đang trải nghiệm, đó là bản chất của vòng luân hồi sinh tử. Nhưng mà để tâm chúng ta dự đến nơi quy y, nơi Tam Bảo, thì chúng ta nên giữ vững và không thay đổi. Và hai dòng cuối nói với ý nghĩa chung thì nói rằng bất kỳ những hành vi nào mà con đã tạo ra qua thân, khẩu và ý, con sẽ hồi hướng, không phải chỉ hồi hướng cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, nhưng mà con sẽ hồi hướng để trở thành những nhân và duyên cho tất cả chúng sinh hữu tình đạt được giác ngộ. Và như vậy bây giờ chúng ta cầu nguyện 4 dòng kệ này theo thầy. Sanje che dang song ji chong na chang ju pa do da me ja su che da ge jin so ji ve so ma ji do la ben je san je do ba sho sanje che dang song ji chong na chanjo pado dane jansu che dagi chinso jibe tsong namanji dola benje sanje do sanje cheba tsong ji chong chanjo pado dane jansu che dagi chinso jibe tsong namanji dola benje sanje do ba so. The mind taking refuge in Three Jewels and the bodhicitta as a part of our main intention, motivation, and be here and to join this gathering. Now we will say Bodhamitabha's mantra, Om Amitabha, and though verbally we are saying the mantra, mentally hold strong loving kindness, great compassion and altruism towards all living beings, Feel that your, loving kindness, great compassion, and the bodhicitta are reaching towards all living beings, regardless of temporarily we have different connections, different relationships. That those are the temporary. Underneath,
at the bottom, all living creatures are equal in the sense, have a strong desire to have happiness, fulfillment, have a deep, deep yearning, be free from any form of difficulties. At that level, every single, all living beings are equal to have that yearning and have this equal right, to fulfill their deep down yearning or wishes. And on that base, we, send our loving kindness, great compassion, bodhicitta towards all living beings. And also people who visualize Buddha Amitabha on top of your head or in front of you, from the Buddha Amitabha, in the aspect of multicolored light, in the nature of Buddha Amitabha's, loving kindness, great compassion, and bodhicitta, and reaching out all living beings. So verbally say the mantra, mentally hold those deep, strong compassion, and then try to imagine that is reaching towards all living beings. Chúng ta giữ tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là động cơ chính để cho chúng ta có mặt hiện giờ. Và bây giờ chúng ta cùng Thầy trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri. Mặc dù chúng ta trì tụng câu mật chú, nhưng về phần tâm ý, chúng ta hãy nghĩ đến lòng từ, lòng bi, lòng vị tha đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và chúng ta hãy cảm giác rằng những lòng từ, lòng bi và Bồ Đề Tâm dẫn đến tất cả chúng sinh hữu tình, cho dù là hiện thời, tạm thời, mối quan hệ của chúng ta đối với những chúng sinh đó ra sao. Nhưng mà ở bên dưới, ở tận cùng, tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Tất cả chúng sinh đều có ước nguyện mãnh liệt để đạt được sự hạnh phúc, sự an lạc. Và tất cả chúng sinh hữu tình cũng đều có những cái khát khao sâu xa để mà thoát khỏi tất cả những sự đau khổ. Và ở chừng mực đó, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau để mà ước ao và để đáp ứng những cái khát khao như vậy. Và dựa trên nền tảng này, chúng ta hãy gửi đến những lòng từ, lòng bi và lòng vị tha đến tất cả chúng sinh. Đồng thời, với quý vị muốn quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà, quý vị có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình hay đằng trước mặt mình, trong dạng của những ánh hào quang, những tia sáng, hào quang ngũ sắc, và trong bản chất của lòng từ bi, lòng vị tha dẫn đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và như vậy, về khẩu thì chúng ta đang trì tụng mật chú, nhưng mà về tâm ý chúng ta nghĩ đến lòng từ, lòng bi dẫn đến tất cả chúng sinh hữu tình. Omo Amidewa Re, Omo Amidewa Re, Omo Amidewa Re, Omo Amidewa, Omo Amidewa Re, Omo Amidewa Re, Omo Amidewa Re,
Om Amedev. Om Amedevare. Om Amedevare. Om Amedevare. 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 Om
Omo Ame Devare. 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 Oh yeah. Before I read our main text, just as a part of our training our mind, in a gradual stage by stage, from the many different angles, which is very useful, because our human mind is very sophisticated and very what's called very susceptible, as well as very curious. And therefore, when we are training our mind, for example, our main text that we are reading is very much to make prayer to be born in Buddha Amitabha's Pure Land. And we are, going through different stages. And at the different stages, we have seen different, the subjects, different topics. For example, last week and the week before, our main reading from the main text is, to have these different kinds, different types of wisdom, the great wisdom, Sherab Chava, Sherab Nura, swift wisdom, Sherab Saba, profound wisdom, Sherab Chava, Nura, Saba. I can't remember one. Anyway, those, yeah. So therefore, though having those wisdoms are our main topic in the text that we are reading, and also the reading from Lama Tsongkhapa's another text that we are reading, a prayer for the beginning, middle, and the end of practice. Not the entire text, but I'm selecting different verses which have some connection to the topic that we are reading the main text at that level. So, last reading from here, we read that, the verse 13, and also we read verse, the 16, and all several different verses. And the main point here to have these different wisdoms to really to understand the teachings of the Buddha, because teachings of the Buddha is very vast, and the meaning are very, very profound. So for us, that kind of very vast teachings and very profound meanings to understand, then we need these different, the wisdoms. And again, understanding these vast teachings, meaning of these vast teachings and those profound meanings, is not just to benefit ourselves. It is part of the skill to also to support others. And that is our reading. So today I'm going to read verse 19. First, I will stop here to translate.
Trước khi chúng ta đi vào bài kệ cầu nguyện chính là một phần để mà rèn luyện tâm của chúng ta, mỗi từng trạng thái tâm của mình từ những góc độ khác nhau đều hữu ích, bởi vì là cái tâm của con người nó rất là phức tạp, và nó cũng có thể có cái cơ hội để mà chuyển hóa. Và như vậy chúng ta đang học bài kệ cầu nguyện chính để mà cầu nguyện đi đến cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta đi qua từng mỗi giai đoạn khác nhau và chúng ta thấy những cái đối tượng khác nhau. Ví dụ như tuần trước chúng ta đọc cầu cầu nguyện để xin được đạt được những phân loại của trí tuệ khác nhau, ví dụ như là đại trí tuệ sáng tỏ, trí tuệ nhanh chóng và trí tuệ sâu xa. Và khi chúng ta thầy cũng trích cho chúng ta từ bài kệ của cầu nguyện cho phần đầu, phần giữa và phần cuối của sự tu tập. Và hai bài kệ cầu nguyện này có những cái mối quan hệ với nhau. Và tuần trước trong bài kệ này chúng ta đã được nghe đoạn kệ thứ 13, và những tuần trước nữa đoạn kệ thứ 16 và những bài đoạn kệ khác. Điểm chính yếu ở đây là để chúng ta cầu nguyện để đạt được những phân loại trí tuệ khác nhau, để được thấu hiểu giáo lý của Đức Phật. Bởi vì giáo lý của Đức Phật thì thật là mênh mông và ý nghĩa thì thật là thâm sâu. Và đối với chúng ta, với những giáo lý thật là mênh mông và ý nghĩa thật là thâm sâu như vậy, chúng ta cần phải có trí tuệ để mà thấu hiểu. Và để đạt được những trí tuệ này, một lần nữa, không phải là chúng ta cầu nguyện khi đạt được trí tuệ cho bản thân của mình, mà chúng ta cầu nguyện để đạt được trí tuệ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Oh, yeah. So this verse and 19 from the prayer of name from Jesus Papa's one of the writings, and it is very much some of the verses that we read from 8 verses of the mind training. This great Tibetan teacher, Kadamba Master Langri Geshe Langri Tarpa, we read some verses from that 8 verses of text. And this verse is all very similar meaning. You will immediately, I'm sure you have heard many times, but I thought it's good to read again this verse, verse 19. Daga dekchok 청주 semjenam, 통암 퇴삼 일라 템베 세 공조 텔신 라양 대다기 내주인 서바고마쇼. So dakla means to me, dak means I, me, la means to me, dekchok, depa means physically, what you call the hurt. Changju, changtua, it means, literally it means, criticize us, or, talk about our weak points. We all have weak points, although we try to hide, we all have weak points. And people who don't like us, they have again, nature, they talk about our weak points. They sort of raise our, the weak points. Chang tua, chang, literally it means, it has a meaning of, the nest, bird nest. That is the chachang. Chang means, that kind of nest. The nest of our sort of weakness that we have. Tua, literally it means, it means, poking or digging the, our weak points, those
mistaken. Changju. Dekchok means, either physically hurt us, changju, or verbally, they sort of raise our those mistakens, those weak points. Dawa dekchok changju semjenam, those living beings. In the real world, there are these beings. Though we, from our side, we may try to make, friends, but in reality, there are people. No matter how much we try to make, to create as a best friends, or at least to keep in a neutral, there will be people, to cause us difficulties. That is what they do, those living beings, what they do us. And then Tongam, either we see them, Tersam, either we heard their names or their criticism, Tersam. Ila Tembesa, or we recall them. Ila Temba, Temba means recall, remember. And at that, those people's name, either we can hear those people's name, or we can remember those people, or we can physically encounter, see them, those beings who physically cause us harm, or verbally criticize us, or do all those unpleasant things to us. And that's the first two lines. Và như vậy hôm nay chúng ta được nghe đoạn kệ thứ 19, và đoạn kệ thứ 19 ít nhiều liên hệ đến 8 đoạn luyện tâm. Đây là một bài kệ 8 đoạn luyện tâm rất là nổi tiếng của Ngài Geshe Langri Tangpa. Và đoạn kệ thứ 19 này có phần giống với 8 đoạn luyện tâm, và thầy nghĩ rằng chúng ta cũng nên đọc đoạn kệ này. Và như vậy đoạn kệ 19 dòng đầu nói rằng hai chữ đầu là đắc là tôi, là đến cho tôi hay là đến với tôi. Thì đối với tôi, đắc sốc ở đây là có thể là bằng tay, bằng chân, tất nhiên là đánh đập mình, làm cho mình bị đau. Và Sangtrua ở đây là phê bình chúng ta, hay nói những điểm yếu của chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng có điểm yếu, và có lẽ là chúng ta cũng cố gắng để mà giấu đi những điểm yếu của mình. Nhưng mà những người mà không thích chúng ta thì họ thường đem điểm yếu của chúng ta ra để mà nói. Và như vậy, 3 từ cuối là Semchen ở đây là chúng sinh hữu tình. Và thầy cũng giải thích rõ cho chúng ta hai từ ngữ chữ săn trường. Thì chữ săn ở đây là giống như là cái tổ chim. Cái tổ chim này, true ở đây là đào sâu vô, đào xuống, đào vô cái tổ, tất nhiên là đem những cái điểm yếu của chúng ta ra mà nói. Và như vậy thì chữ Dexok là dùng tay, dùng chân để mà làm cho chúng ta đau. Và từ Sangtru là phê bình chúng ta, và Semchen Nam là tất cả chúng sinh. Và ở trong thế giới của chúng ta có nhiều người, chúng ta cố gắng để mà làm bạn, nhưng mà cho dù chúng ta cố gắng bao nhiêu để làm bạn, hay ít ra để giữ một cái liên hệ không bạn không thù, nhưng mà cho dù chúng ta làm bao nhiêu thì có những người cũng sẽ gây cho chúng ta những khó khăn. Và những chúng sanh đó, những người đó, thì kế đó đến chúng ta qua dòng thứ nhì, thông ở đây là thấy. Nếu mà chúng ta thấy những người đó
Thư Sam là chúng ta nghe đến tên của người đó, những người đó. Và Trenpa thì Trenpa ở đây là nhớ đến. Khi mà chúng ta nhớ đến những người đó, chúng ta thấy những người đó, chúng ta nghe đến những người đó là những người mà gây những cái hãm hại cho chúng ta, có thể là làm cho chúng ta đau hay phê bình chúng ta, làm những điều mà gây cho chúng ta cái sự không thoải mái. Oh yeah. So these first two lines in Tibetan, it really, creates the scenario in our daily life or in our real life. We have, many of us may have faced, or in the future we will face this kind of situation. Not all living beings, not all sentient beings, but we will encounter, certain people, either physically, what you call the harm us, or mentally, verbally, criticize us, or reveal our weaknesses, or that really, happened in the past, to not necessarily to ourselves, but maybe our parents, our great parents, where we may have heard, our parent may have told us such and such. Or, we ourselves have really experienced, and then see those people. So that is the scenario. That is the situation. First two lines create sometimes very useful, though that kind of situation may not going to happen all the time, every day, but the potential is there all the time. Potential is there all the time, because we are living in an unenlightened environment. We are living in a samsara. And in samsaric nature of the samsara, there are these situations, bound to happen. So what we need to do, we have to get ready. We have to sort of prepare ourselves. And that is last two lines. Last two lines, really, how should we handle? What should we do when we hear, when we see, when we remember those unfortunate situations that we experience, that our family members experience, and our loved one experience, what we are going to do. And then the third line, Kongdo. Kongdo means anger, and there are two, in Tibetan, Kongdo usually translate as anger, Shedang, hatred. That is more stronger. That's stronger than the Kongdo. In Tibetan, She Tang, Dang, then She means from the depth of our mind. Dangwa, that we want to, we dislike. We really want to do some unpleasant things. Shedang. So Kongdo, Telshing, Telwa means, literally it means separate from the anger, or in meaning is not to express, not to hold anger, Kongdo Telshing. Instead, Laryang Tetake. Laryang means instead of that. Instead of, Laryang has several different meanings. In this case, instead of holding anger or hatred, Laryang Tetake. Tetak means those people who cause us physical harm, mental difficulties, those Tetaki, those people. Tetaki, and then judging, express their good qualities. Instead of holding
anger, hatred. Instead of that, to express their good qualities. Same time, soba compassion. Practice patience, practice tolerance. May I practice tolerance, express their good qualities instead of holding anger. Instead of holding anger. Very, very beautiful. How to retaliate, not to retaliate the same manner, but to retaliate or in a completely opposite what you call the treatment. Though they treat us harm, difficulty, pain, our reaction is completely opposite. Patience, tolerance, express their good qualities. And that is really what the meaning of mind training. And that is really what meaning of Bodhisattva's deed, action, Bodhisattva's action. Và như vậy, hai dòng đầu ở trong tiếng Tây Tạng tạo cho chúng ta một cái hoàn cảnh, một cái trường hợp ở trên thực tế, là có những thực tế mà chính bản thân của chúng ta phải gặp phải, hay là chúng ta chưa gặp phải thì trong tương lai chúng ta sẽ gặp phải. Có một số người có thể là họ sẽ dùng chân tay để mà hãm hại chúng ta, hay hãm hại chúng ta bằng tâm ý, bằng những lời nói, hay là họ nói những cái điểm yếu của chúng ta ra cho những người khác biết. Và có thể là chính chúng ta không có trải nghiệm được điều này, nhưng mà chúng ta có thể nghe nói từ chính cha mẹ của chúng ta hay là ông bà của chúng ta kể lại cho chúng ta những cái câu chuyện, mẩu chuyện gì đó để mà cho chúng ta thấy những cái điều này. Và trong những cái trường hợp như vậy, nó có thể là không có xảy ra thường xuyên mỗi ngày, nhưng mà cái tiềm năng để mà những cái trường hợp như vậy sẽ xảy ra, bởi vì chúng ta sống ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và bản chất của vòng luân hồi sinh tử là những cái điều này nó sẽ được xảy ra. Và như vậy chúng ta cần phải chuẩn bị. Và như vậy hai dòng cuối của đoạn kệ thứ 19 chỉ cho chúng ta làm sao để cho chúng ta chuẩn bị, làm sao chúng ta để xử lý những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta có thể nghe từ những người thân thương của mình. Và dòng thứ 3, hai từ đầu nói đến chữ control. Control thường được dịch là cái sự giận dữ. Có một cái từ khác mà trong tiếng Tây Tạng chúng ta có thể nghe đến, đó là chữ Satan. Chữ Satan ở đây là nói đến cái sự hận thù. Cái chữ Satan nó mạnh hơn là cái chữ control, bởi vì chữ Satan thì chữ C này là từ tận sâu ở trong đáy lòng của mình, và tầng là chúng ta muốn đáp trả một cái điều gì đó, và như vậy chữ Satan thì nó nặng hơn là chữ control. Và kế đến là drowsing, thì chữ drow ở đây là tách rời. Ở đây là xin được tách rời từ cái sự giận dữ để mà chúng ta không bị cái sự giận dữ. Layan ở đây là nói thay vì đó, thay vì mà chúng ta giữ được cái sự giận dữ, cái sự thù hằn, thì kế nó là từ Tedak. Tedak ở đây là nói đến những cái người đó, những người mà đang gây cho chúng ta những cái sự hãm hại. Và qua tới dòng thứ 4, dòng cuối, chúng ta nói đến từ Yunten Juisin. Yunten là những phẩm hạnh, những cái phẩm hạnh tốt của những người đó. Thay vì đó, chúng ta sẽ nói đến hay là giải bài hay là đem đến những cái điều tốt, những cái phẩm hạnh tốt của những người đó.
Và supa ở đây là hạnh nhẫn nhục, sự dung thứ, sự vị tha, sự nhẫn nhục. Và gompasho là xin cho con được tu tập cái hạnh nhẫn nhục, thay vì mà chúng ta giữ ở trong tâm mình cái sự giận dữ. Đây là cái điều rất là tuyệt vời, rất là đẹp, bởi vì chúng ta không có đáp trả lại cái sự giận dữ, mà chúng ta đáp trả lại hoàn toàn ngược lại. Và mặc dù là những người đó họ gây cho chúng ta những đau khổ, những khó khăn, nhưng mà chúng ta đáp trở lại bằng cái sự nhẫn nhục và cái sự dung thứ. Và đó là ý nghĩa của sự luyện tâm, và đó là ý nghĩa của Bồ Đề tâm. Oh, yeah. So, here really this verse tells us training our mind. The training our mind, it means, that we are not ready at this stage. We're not, this kind of what you call the reaction when this situation occurs. Our reaction, what is mentioned in this verse, is not there right at the beginning. It is the part of training, Initially, just here. Normally when somebody criticizes me, I react similar. But this verse is saying different, me to react differently. And just first hearing, then thinking what you have heard, and then experimenting whether that works or not. It may not work at the first time, but these great masters, including Buddha, from their, as I mentioned earlier, from their understanding, from their realization, it works. It works for ourselves, it works for the others. If we react when somebody treats us badly, if we react similar manner, fashion, it gets worse to ourselves, to others. That doesn't mean, there's, to become doormat. This in English expression, become doormat. In front of our door, there is a mattress. And when we go in, we brush our shoes or whatever, dirt or whatever, in English, that's the expression. Here it's not saying, ignore, or here it's not saying accept it, whatever treat, or which way they treat us, just completely ignore, or just accept it. Not in that fashion. What is important is fully, understand what is happening, how the other person treats to us, to have the understanding. And whatever means and methods they are available to, to ease the situation. So easing the situation, the attitude, mental attitude, the motivation is what here is talking about. Not retaliate with anger, with hatred, instead of seeing their good qualities. Sometimes people, misunderstand this kind of advice. People misunderstand in the sense, it is that means I have to accept it, whatever treatment that I receive, not to respond. No, that's not the advice in here.
fully aware of what the mistaken is going on, and our reaction shouldn't be, or at least in the training, try not to react with anger, not to do the same things. Action shouldn't be the same. Motivation shouldn't be the same. And that is the message here. Ở đây, đoạn kệ này nói cho chúng ta để rèn luyện tâm của chính mình. Chúng ta ở giai đoạn tu tập này chưa sẵn sàng. Chúng ta sẽ không có những phản ứng như thế này. Nhưng mà chúng ta không cần phải ngay từ bước đầu mà chúng ta sẽ có cái phản ứng như thế này. Đây là một phần của sự tu tập rèn luyện tâm của mình. Thông thường khi một người nào đó đối xử hay nói với chúng ta những điều gì thì chúng ta phản ứng cũng tương tự như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập thì thầy nói rằng chúng ta hãy nghĩ những cái gì mà chúng ta đã được nghe qua những cái giáo lý như vậy, và chúng ta hãy làm một cái cuộc thí nghiệm, hãy trải nghiệm những cái điều này, coi nó có đúng, ứng dụng đúng như hay là không. Bởi vì từ những chư vị đạo sư lỗi lạc, trong đó bao gồm cả Đức Phật của chúng ta, các ngài từ những cái kinh nghiệm sâu xa, từ những thực chứng sâu xa đã nói rằng là những cái phương cách này là nó đem lại lợi ích cho bản thân của chúng ta và cũng cho những người khác. Bởi vì nếu chúng ta phản ứng cũng cùng một phương cách với những người kia thì cái tình trạng nó sẽ tồi tệ hơn cho chính bản thân của mình và cũng cho những người khác. Và trong từ ngữ của tiếng Anh, quý vị thường nghe là doormat, hay là cái ở ngoài cửa chúng ta để là cái đồ để mà chùi chân ở ngoài cửa, mà khi chúng ta đi vào thì chúng ta phẩy bụi ra từ những cái đôi giày. Thì cái từ ngữ của tiếng Anh thường dùng cái chữ doormat như vậy. Nhưng mà ở đây không phải là nói khi mà chúng ta đáp trả lại bằng nói lên những cái phẩm hạnh tốt của những người bên kia là chúng ta làm ngơ đến những cái tình trạng hiện thời, hay chúng ta chấp nhận cái tình trạng hiện tại. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải hoàn toàn thấu hiểu những gì đang xảy ra và những người đó đối xử với chúng ta như thế nào, và chúng ta phải suy nghĩ những cái phương cách nào để mà chúng ta làm cho những cái tình trạng nó được tốt đẹp, nó được thuận lợi hơn, và không có đối xử lại với cái sự giận dữ, sân hận. Thay vì đó mà chúng ta nói đến những phẩm hạnh tốt của những người bên kia. Đôi khi có một số chúng ta sẽ hiểu sai lầm, bởi vì khi chúng ta nghe giảng như vậy, chúng ta sẽ nói rằng điều này có nghĩa rằng là tôi phải chấp nhận cái tình trạng như vậy hay sao? Ở đây không phải cái tình trạng như vậy, mà là chúng ta thấu hiểu những gì đang xảy ra, và ít ra trong phần mà đang tu tập tâm của mình thì những cái hành động của mình, hay là ít ra cũng những động cơ của mình, thì chúng ta không có đáp trả lại với cái sự sân hận. Và đây là một thông điệp. Oh yeah. Now we are going to read our main text, and our reading is on page 10 from the top, third line in Tibetan. That's our reading, third line. So I have just mentioned our last week's main reading was to have these different kinds of wisdom, to understand the Buddha Dharma, and also as a skill to teach the Buddha Dharma to others, write on the Buddha Dharma, and so on and so forth.
That is part of the last week reading. And this today's reading in Tibetan, Shenyang Gyawa Tamjedo, Rangi Tensoro Zembe Ila Chebatam, Chanju Sembe Jobala Buchela Gilokjim, Shumbe Samba Tamje Gangne, Shenji Tentu Lenjim, Ningdok Chuki Parodu Sumbala, Taukebe Chanju Di Simji Kone, Chanju Sembe Joba Tamje Tarsumba, Jizun Jeres Wangchuk Double Gyuchi. So this 1, 2, 3, 4, 5 lines in Tibetan. These 5 lines really, saying, may I become like, the Avalokiteshvara, the Bodhisattva Avalokiteshvara or enlightened being Avalokiteshvara. May I become like, the Avalokiteshvara. What does that mean? What does that mean? Have the full compassion, great compassion towards all living beings. Have no self-centered mind and have the full enthusiasm to work for the sake of all living beings. And that is really the essence of these 4 or 5 lines, So then I will go line by line, just pick up some of those important points. The essence is that. Chúng ta bắt đầu vào bài kệ cầu nguyện chính và hôm nay chúng ta vẫn ở trang 10, qua dòng thứ 3 chúng ta sẽ được nghe 5 dòng kệ từ dòng thứ 3 đến dòng thứ 8. Và tuần trước chúng ta đã cầu nguyện để được những phân loại khác nhau của trí tuệ để chúng ta có thể thấu hiểu được Phật Pháp. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện có những năng khiếu hay những phương tiện phiện xảo để mà chúng ta có thể chỉ dạy giáo lý Phật Pháp đến những người khác, vân vân. Và hôm nay với những dòng từ dòng thứ 3 nói rằng hơn nữa trong tất cả các kiếp, vì đã chấm dứt được mối bận tâm chủ yếu cho bản thân, tất cả sự lười biếng và khuyết điểm liên quan đến sự tu tập Bồ Tát hạnh đầy năng lực, xin nguyện cho con có được tâm Bồ đề, có trí để thành tựu sự can đảm tối thượng và sự tự nguyện bản thân mình hồi hướng cho phúc lạc người khác. Và xin nguyện cho con được du hành, hoàn thành mỗi từng Bồ Tát hạnh như Đức Quan Thế Âm đã làm. Và 5 dòng kệ này thật sự nói rằng là xin nguyện cho con trở thành giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm hay Đấng Giác Ngộ Quan Thế Âm. Điều này có nghĩa rằng gì? Là chúng ta cầu nguyện để có lòng từ bi toàn hảo, lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình, mà trong đó không có tư lợi, không có quan tâm đến những phúc lợi cho bản thân của mình, mà là lòng từ bi và để mà phục vụ cho tất cả chúng sinh. Và bây giờ thầy sẽ đọc từng mỗi dòng để mà đem ra cho chúng ta những từ thiết yếu, những từ quan trọng. Nhưng mà đây là nội dung chính. Oh yeah. So the third line from the above, the page 10, that we already have seen several times. Furthermore, in every line, that is the we have seen. So in other words, not only in this lifetime, coming lives until I attain full enlightenment. We don't know how long it will take. It may take few lifetimes, or it may take many lifetimes, but that is not the important. Though we all like to attain enlightenment as soon as possible, but in reality it may take long time. But time is not the important. And that's not, it is not said here, but I'm just commenting on that. Now the point here is this:
Rangi Tunzor Zembe Ila Cheba. Rangi Tunzor Zembe Ila Cheba. That means, that only or mainly concerning one's own well-being. Just concerning one's own well-being. In other words, all the time, holding the self-centered attitude. In other words, self-centered attitude be the sort of what you call the primary or the main our mental state. So Rangi turns over Zemba. Rangi means oneself. No, that is what here Rangi turns over Zemba. Ila Chabatang. Because of that self-centered mind, or the mind which mainly concerns one's own well-being, because of that, then Changchup Sembe Choba Laboche. Changchup Sembe Choba Laboche. That means, those bodhisattvas' great deeds, like practice of generosity, ethics, patience, tolerance, and so on and so forth. Those bodhisattvas' deeds, like the traditionally 6 perfections, those Chanjuk Sembe Joba Lapoche. Joba is the deeds. Lapoche, here in Tibetan, Lapoche, and they translated powerful practice. Powerful, or Lapoche has another meaning, great meaning. Great meaning. Lapoche, the great meaning. If I use some ordinary language, Chong Lapoche, Chong means business. Some people do huge business, millions and millions of what you call dollars business all over the world. And that is in Tibetan expression, Chong Lapoche, make huge profit. Chong Lapoche, I'm talking about the term Lapoche, that Tibetan term. In other words, those bodhisattvas' deeds are tremendously powerful or tremendously meaningful. Meaningful, powerful in the sense meaningful, helpful, Lapoche. So, due to the self-centered attitude, then the next one is Gilupa. Gilupa, literally it means that kind of, what's called, we have got mental state saying, no, now I can't do the bodhisattva's deeds. I can't practice bodhisattva's deeds. We have seen this when we are talking about, the 3 or 4 kinds of laziness. We have seen this, Gilupe Lelo, Shumbe Lelo. The next one is Shumba. Shumba literally means, that saying, I can't do. I don't have enough sort of strength. That kind of Shumba literally means flattening our attitude to practice bodhisattva states. So due to the self-centered mind, or due to the, the mind thinking only one's own well-being, then unable to practice those meaningful bodhisattva deeds. Due to occurring those kinds of laziness, that laziness, that giving up, laziness, that thinking, quite often in English these days they use, what's called low self-esteem. I can't. Shumbe, yeah, Sim Shumba, sorry, yeah. Và như vậy, dòng thứ 3 nói rằng 2 từ đầu là Shenya
là hơn nữa thì trong mỗi kiếp ở đây chúng ta không nói đến chỉ kiếp hiện tại, nhưng mà chúng ta nói đến cho đến ngày được giác ngộ. Có thể là cái ngày để giác ngộ cho chúng ta có thể là một vài kiếp hay có thể rất là nhiều kiếp. Mặc dù chúng ta tất cả đều muốn đạt giác ngộ càng nhanh càng tốt, nhưng mà trên thực tế nó có thể rất là nhiều kiếp. Điều này không có nói ở đây, nhưng mà thầy chỉ muốn chia sẻ với quý vị. Và kế đó chúng ta nói đến từ Rangki Tuyên Sogo Jinpa. Thì Rangki Tuyên là chỉ là mối bận tâm cho chính bản thân của chúng ta, là cái lo cho tự ngã, ái ngã, mà chỉ coi mình là cái sự chủ yếu nhất. Và như vậy là cái tâm này thì trên tới dòng thứ kế tiếp là dòng thứ 4, nói đến Trang Chúp Sampa. Trang Chúp Sampa Sampi Chupa là những hành vi, những thiện hành của chư vị Bồ Tát. Thì những chư vị thiện hành của chư vị Bồ Tát, chúng ta nói chung là những cái sự nhẫn nhục, vị tha, tha thứ, vân vân. Nói chung là chúng ta nói đến lục độ Ba La Mật. Chupa đây là những thiện hành hay là những cái việc làm của chư vị Bồ Tát. Lapoche ở đây được dịch là đầy năng lực. Lapoche ở đây nó một từ ngữ khác nói là có thể là đầy ý nghĩa. Thầy cho chúng ta một ví dụ là Song Lapoche là một cái từ ngữ thông thường trên đời thường. Chữ Song là những người buôn bán hay những người làm thương mại. Lapoche là những người làm thương mại lớn, ví dụ như những người làm tiền ra tiền vô cả bạc triệu, vân vân. Nhưng mà ở nói một cách khác, chúng ta nói đến những thiện hành của Đức Quan Thế Âm hay chư vị Bồ Tát đầy quyền năng hay là đầy ý nghĩa. Và kế tiếp là từ Kilup. Thì Kilup ở đây là chúng ta đang nói về cái sự lười biếng. Chúng ta đã nghe được nói những phân loại 3-4 phân loại của sự lười biếng, vân vân. Và kế đó là từ Sumpa. Sumpa ở đây là nói là con không thể làm được. Điều này đang nói là sự thiếu tu tập những cái Bồ Tát hạnh. Và như vậy do cái tâm mà ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, do sự lười biếng mà mình không có khả năng để tu tập thực hiện những Bồ Tát hạnh. Và khi nói đến sự lười biếng có nghĩa là chúng ta đang nói có cái sự tự ti mặc cảm. So up to here, what we have in these two lines, really, saying due to the self-centered attitude or self-centered attitude, may I have, this kind of mental states such as, low self-esteem, mental states such as easily giving up. Due to that, therefore, unable to engage in those meaningful, powerful bodhisattva states. And, then the next line, tamje kangne, that means all those attitudes, all those mental states to be blocked, to be eliminated, to be, what you call get rid of, tamje kangne. Then from that, what to replace? Shenji turn to lenjin. Shenji turn for sake of others or others' well-being. Hur lemba literally means taking up, taking up well-beings of others. Hur lenjin. Ning dok choki, ning dok, mental strength. Ning is heart, dok is power.
nhưng tục, the strength, mental strength. Nhưng tục choki, parodo samba. Parodo samba means to reach that stage, to reach that shore of having mental power, to uphold well-beings of others. Parodo samba la. Tapkebe changjugi simli gone. So that to have that kind of, to reach that kind of ability, that kind of result, then to train skillful training into bodhisattva, bodhicitta, chanju sembe, tapkebe changjugi simli gone. So with the bodhicitta, then all the bodhisattva's deeds, chanju sembe joba tamje tarsumba, all the bodhisattva deeds to be completed, tarsumba, to be completed. Like, as I mentioned earlier, like a bodhisattva, Jijun, the bodhisattva, like the, what they translated, like the noble Avalokiteshvara. May I become like noble Avalokiteshvara, whom have completely perfected, all the bodhisattva deeds with the bodhicitta, and have that mental strength or mental power to uphold, to hold the well-beings of others. And it is really beautiful, isn't it? The hard part is to eliminate all those unhealthy mental states, and second part is to have that kind of mental quality like noble Avalokiteshvara has. Sau hai dòng này, do cái tâm ích kỷ, cái tâm chỉ nghĩ cho lời cho bản thân, xin cho con có những cái trạng thái tâm này, trạng thái tự ti, trạng thái dễ dàng thua cuộc bỏ qua. Và do những cái trạng thái tâm này, con không có thực hiện được những Bồ Tát hành. Và dòng kế tiếp có nghĩa là dòng thứ 5, tam chê các nè. Thì chữ tam chê các nè ở đây là chúng ta nói xin cho những cái thái độ như vậy, những cái thái độ đã vậy bị khóa đi, bị loại trừ đi, bị nhổ đi. Cái đó là shanti tuyên, là vì lợi ích của những người khác. Cái đó chúng ta nói đến chữ nhiên tớp. Nhiên tớp ở đây, nhiên là nói từ tâm, tớp là cái sức mạnh, từ sức mạnh từ ở tâm. Và kế đến chúng ta nói đến chữ Pharotu Sunpa. Pharotu Sunpa ở đây là xin cho để đi vượt qua được, hay đã đến bờ bên kia, đến vượt qua cái trạng thái đó được. Và với cái tâm khảm như vậy, chúng ta tạo cho mình để mà có được một cái tâm Bồ Đề, giống như là Đức Quan Thế Âm đã trọn vẹn, đã thành tựu một cách toàn hảo. Và Ngài tập không những đã thành tựu mà với tâm Bồ Đề, và với trạng thái tâm đầy năng lực như vậy, Ngài đã giữ để mà làm vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Và Thầy nói rằng phải những cái dòng này rất là đẹp, có phải không? Có mang hai cái ý nghĩa. Một là để cho chúng ta loại trừ những trạng thái tâm mà có phần tiêu cực, và điều thứ nhì là để cho chúng ta được có thực hiện được những thiện hành giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm. So these 5 lines in Tibetan really captures two important the things. The first one is something that we may have right now, but we would like to
get rid of. That is the self-centered attitude, or in other words, mind mainly concerns one's own well-being, not very much concerned well-beings of others. Due to that mind, because of that mind, we may, develop sense of laziness. That is what here, particularly here, that shows laziness. Laziness in the sense, feeling, no, I can't, I don't have the strength to work for the well-being of others. I can't take the bodhisattvas, these great, powerful bodhisattvas deeds. That is laziness, according to the Buddhist psychology. That kind of flat attitude, that kind of low self-esteem attitude. They're saying, I can't do. That's really interesting. Our self-centered mind will, will manifest due to the self-centered mind, or the power of the self-centered mind. Many different, it will occur, it will appear, manifest in many different forms. And here in a form of laziness. And two kinds of laziness are mentioned. The first one is gilupe lelo, that is which I mentioned, saying, I want to stop, I can't continue. That's gilupa. Literally, it means collapsing your, that in our leg, the lower part, there is a muscle. That's a giba. That in our leg, there's this lower part. There's this muscle. If we walk for long distance, I remember this. We have a few minutes. I will tell you a nice story, my own experience. That was 1999, 2000, 2001, and 2. Around that time, I was adamant to do London Marathon. That is in usually every year in April. And that means running about 37 miles, London Marathon. I'm sure many of you have heard that. And I trained to do that. But it's difficult to get this place. There so many applications, and half or more than half, something, I can't remember how many, huge, but half of that is dedicated to the charity, and half of the different, so you have to wait. After 3 years application, then in third year, definitely you will get it. So I was adamant to do this, so I trained. So when you run more than you can, then your lower, in your leg lower part, there is this muscle, and that muscle turn, and you can't walk. Painful. And that is what in here in Tibetan, ki lupa. Lupa literally means collapsing that muscles. So you can't walk. So, this is what here type of laziness is mentioned. Very, very helpful. Our self-centered attitude is very, very clever. It will manifest into many different forms. So in these 5 lines, first part is saying may I reduce initially and eventually get rid of all those unhealthy mental states. And last 3 lines are may I have those healthy mental states, mental power, what you call the Thulemba, to uphold, to hold the well-beings of others, and have the bodhicitta to engage in bodhisattva deed, like bodhisattva, the bodhisattva Avalokiteshvara, which is beautiful, beautiful lines. Mm-hmm. Như vậy, 5 dòng kệ này thật sự đã nắm bắt được những điều rất là quan trọng. Thứ nhất,
là những trạng thái tâm nào mà chúng ta hiện giờ đang có là những cái trạng thái tâm mà chúng ta cần phải loại trừ đi. Đó là trạng thái tâm ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Và bởi vì của trạng thái tâm đó ở trong phạm vi của đoạn kệ này chỉ ra là cho chúng ta có một cái cảm giác của cái sự lười biếng. Lười biếng là tôi không thể nào làm, tôi không có cái sức mạnh, có năng lực để mà làm cho những người khác, tôi không thể nào thực hiện được những Bồ Tát hành. Và trong triết lý học của Phật giáo nói đến điều này là nói đến cái sự tự ti, mặc cảm. Và trạng thái tâm của chúng ta nó thể hiện, nó trình bày khi mà tâm của chúng ta có một cái mà chỉ lo bận cho bản thân của mình thì nó có thể thể hiện ở ngoài. Những cái sự thể hiện này nó có xuất hiện bằng nhiều dạng khác nhau, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến hai cái sự lười biếng. Cái sự lười biếng là tôi không muốn làm như vậy. Và thầy cũng giải thích về cái phần ở bên dưới, và thầy cũng nói về cái đi bộ hay đi đường dài. Và thầy muốn chia sẻ cho chúng ta ở đây một cái mẩu chuyện ngắn về chính đời của thầy. Khoảng từ năm 1999 đến khoảng 2002, thầy đã quyết định, thầy rất là muốn để chạy marathon, là chạy đường trường. Và chạy đường trường đi thi cái này khoảng 37 miles. Thì ở trong thầy đã rèn luyện thân của thầy để mà chạy được marathon được như vậy. Và qua cái quá trình để mà nộp đơn để chạy thì nó có nhiều cái thủ tục để mà nộp đơn. Và trong đó mà để cho người ta chấp thuận cho mình chạy thì trong đó họ phân chia là phân nửa cho những cái số chạy để mà cho những cái cơ quan thiện nguyện vân vân. Và như vậy cái thời gian là 3 năm để mà chờ đợi thì mới có thể thực hiện được. Và khi mà chạy bộ thì nếu mà chạy nhiều quá thì ở cái bắp vế hay không phải bắp vế, bắp chân mà ở phía dưới của chân thì cái bắp thịt của mình nhiều khi là nó cứng luôn, thì không thể nào mà đi bộ hay là chạy được nữa. Và thầy dùng chữ này để mà diễn tả cho chúng ta cái từ ngữ là chữ ghi-lúc. Chữ ghi-lúc là cái sự nói đến cái sự lười biếng, nhưng mà đang nói đến cái trạng thái tâm của chúng ta như vậy. Và như vậy 3 dòng đầu, 3 hay 4 dòng đầu nó mô tả cho chúng ta một cái trạng thái tâm không lành mạnh mà chúng ta cần phải loại trừ đi. Và dòng thứ tư, dòng thứ năm nói đến là để cho chúng ta giữ được cái tâm mà để mà làm được, thực hiện được những điều, những hành vi Bồ Tát đối cho những người khác, giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm. Và đây là những cái dòng kệ thật là hay, thật là đẹp. Oh yeah. So now we'll part of the dedication conclusion. We'll say the Dhammapada prayers. Và bây giờ là một phần của sự hồi hướng. Chúng ta hãy cầu nguyện tán thán 21 vị hóa thân Đức Độ Mẫu. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh hoặc quý vị có thể mở quyển kinh của mình trang 50. Om je ze ma pa ma do ma la cha se lo cha ze do ma nyu ma pa mo jen ne ke che lo ta cha ma ji den song gun chu ji she je ka sa chi wa le ne jo cha ze dong ge da wa gun do kan wa jen ne zi be she ka ma dong da cho ba na ma ji ra do che we ra ba Chang ze sen ngue cho ne je je pe me chang ne na ba ra je jin ba zun du ka du she wa so ba sam den ju ne chang ze de jin she be zo do ta ye na ba ra ja wa je ma lu pa ru jin ba to pe ja ye se ji xin du de
Chang ze du da rang hong yi de du dang cho da nam ga ka ji den dong bo sha ge ne de ba me ba bu ba ne chang ze jia jin me la chang ba nong la na zo wang ju che chong bo de la zhe sa na ma da ne jun cho de de ne de chang ze zhe zhe cha da pe pa ru chu gu rab du zhong ye bo yuan jiang sha bi ne me ba chu ba xin du ba chang ze du re ji ba chen bo du ji ba o na ba zhong chu ji shen ne chong ye de zhe dao tam jie ma lu se chang ze gun zhou sum zhen cha jie sen me du ga na ba jian ma lu chou jie ko lo jian rang jie wei jie cong na ma zhe chang ze rab du ga wa jie wo jian wei jie chen wa bei xie ba ra xie du da ra du da jie dian wang du zhe chang ze sa xi gong wei cuo tam jie gu ba ne ma ni chong nian ye wa yi ge hong ge pong ba tam jie nan ba de zhe chang ze da wei dong bo wu jian jian ba tam jie xin du ba ra re bei chen ne e ba me da ba de xin du de ge zhe chang ze ge bei ta ma me ba rui chen wei wen ne ye jiang yun gong gun ne go ge da yi bong ne na ba de zhou chang ze sa xie ngo la cha ge tian ji nui jian xia ji dong chong nian jian ze yi ge hong ge ren ba dong bo nam ni ge chang ze de ma ge ma xie yang yan de xin ju nian so wa om da yang da den de ba chen bo zhong ba nian chang ze gu ne guo ro ba ga zai yi lu ne na ba de ge yi ge zhe bei ngan ne ge bi ba hong le zhou ma nian chang ze du ri xiam ne da bei hong ge na bei sa bei nian re ra me da ra da bi zhe ji dian sum na ye wa nian chang ze wa yi cuo yi na bei re da da jian chang na na da ra ni zhe pei jie yi ge de na ma lu ba ne se chang ze wa yi cuo na me jie bo ha da mian ji de gu ne guo jia gao wa ji ji zhe da ne le ma nge ba se chang ze ni ma da wa jie bei jin ni bo la le le ba se ha ra ni zhe du da ra yi xin du cha hui ren ne se chang ze di ni sum nam ge bei xie wei tu da yang da de dun da ro la ni jun zou zhong ba du re ra zhou ni za wei nga ji de ba de da chang ze wa ne ni ju zang jie gang re ra wei guo wei xin ga ma de pen dang de wa ma lu zhong wei jian re se wa den jin jia so yi xia bei se de ba du den ju ro jie chang ju sen cho ren bo che ma jie ba na ma jie ju jie jie ba nyang ba me ba yang gong ne gong du pe wa ra zhou oh yeah thank you Năng Rinpoche là Ji Che. Oh, Good night. Rinpoche. yeah. Kia Xin là Rinpoche. Lê Tu Rinpoche. Yeah. Thank you. Kia Thank you very Rinpoche. much. Thank you very much. Next Rinpoche. Saturday. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Yeah. Thank you, Lisa.